안녕하십니까. 2022년 제3회 세계 물 클러스터 리더스 포럼의 사회를 맡은 한국물산업협의회 이우재 차장입니다. 먼저 바쁘신 와중에도 금일 행사에 참석해 주신 내외분들께 감사의 말씀을 드립니다. 3회째를 맞이하는 올해 세계 물 클러스터 리더스 포럼에서는 6개국 11개의 클러스터 및 관련 기관이 참여하여 세계 물 클러스터 간 네트워크 강화 및 국가 물산업 클러스터의 성공적인 운영을 위한 아이디어를 공유하고 기술 혁신과 물산업 발전을 논의하게 됩니다. 올해는 드디어 해외에서 오신 전문가분들을 이 자리에 함께 모시고 행사를 진행할 수 있게 되어 더욱더 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대됩니다. 그럼 지금부터 2022년 제3회 세계 물 클러스터 리더스 포럼 행사를 시작하겠습니다. 먼저 첫 순서로 한국물기술인증원 민경성 원장님의 개회사를 청해 듣도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 한국물기술인증원 민경석 원장입니다. 먼저 물산업 클러스터들의 글로벌 네트워크를 강화하고 지원 프로그램 성과 공유를 위한 제3회 세계 물 클러스터 포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 특히 오늘 행사를 위해 물질 양면 지원을 아끼지 않으신 대구광역시 이종화 경제부시장님, 그리고 경제부시장님 아니네, 행정부시장님 죄송합니다. 행정부시장님, 그리고 두 세션의 좌장을 맡아주신 KWP의 윤주환 회장님, 고려대학교 홍승관 교수님을 비롯한 발표와 패널로 참여하시는 국내의 물산업 관련 전문가분들께 감사 인사를 드립니다. 올해 3회를 맞이하는 세계 물 클러스터 리더스 포럼은 각국의 물 클러스터가 물 분야의 발전과 협력을 위해 함께하는 매우 뜻깊은 자리입니다. 전 세계적으로 물 산업은 해마다 4% 이상의 성장이 예상되고 있지만 동시에 우리는 기후 위기, 또 도시화, 물 부족 등의 문제로 촉발된 많은 변화 위기에 직면하고 있습니다. 하지만 위기가 고의 기회다라는 말처럼 각국의 정부와 전문가, 산업계, 시민 모든 이해 관계자가 협력하여 슬기롭게 극복한다면 앞으로 물 분야는 더욱 역동적으로 성장할 것입니다. 세계 각국은 물산업 발전을 위해 노력하고 있습니다. 우리나라도 2018년 물산업진흥법이 제정되어 우리 한국물기술인증원과 KWP가 설립되는 등 물산업 육성을 위해 여러 노력을 기울이고 있습니다. 물산업은 다양한 분야의 다양한 전문 분야가 모인 종합적인 산업입니다. 민간기업, 공공기관, 학계, 연구소, NGO 분야의 전문가들이 모여 만들어 나가고 있는 것이 물산업이며 이러한 것의 중심에 물산업 클러스터가 있습니다. 따라서 이 포럼을 통해 국내의 물산업 관계자 간 소통을 강화하고 전 세계 물산업 발전의 싱크탱크 역할을 수행하여 물 클러스터 공동 네트워크의 장을 마련할 것입니다. 여러분, 세계 물 클러스터 리더스 포럼은 전 세계 물 클러스터의 연대와 협력을 도모하기 위한 새로운 시도이자 도약입니다. 오늘 포럼에 참석해 주신 여러분들의 좋은 의견을 담아 전 세계적인 기후변화, 물 문제를 해결하고 물산업 발전을 이끄는 데 있어 각국의 클러스터가 협력하여 주도적인 역할을 할 것으로 기대되며 앞으로 더욱 발전하는 포럼이 될 것을 확신합니다. 오늘 기준 시간을 내어 제3회 세계 물 클러스터 리더스 포럼에 참석해 주신 모든 분께 다시 한번 감사드리며 여러분 모두의 건강과 안녕을 기원합니다. 특히 외국에서 오신 우리 귀한 손님들께서는 우리나라의 문화에 대해서도 좀 체험을 하시고 또 음식 문화에 대해서도 좀 좋은 체험을 하시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 원장님 감사합니다. 다음으로 오늘 이 자리를 마련해 주신 대구광역시 김종한 행정부시장님의 인사 말씀 있겠습니다.
예, 반갑습니다. 대구시 행정부시장 김정환입니다. 당초 이종화 경제부시장님이 오늘 환영사를 해주시겠는데 급하게 출장하셔서 제가 대신 오게 됐습니다. 세계 물 클러스터 관계자분을 모시고 제3회 세계 물 클러스터 리더스 포럼을 대구에서 개최하게 되어 참으로 기쁘고 영광스럽게 생각합니다. 해외에서 직접 대구를 방문해 주신 미국 물환경연합의 베리 라이너 최고 기술 책임자님, 미국 클리브랜드 워터 어라이언스의 브라이언 스텝스 회장님, 미국 수도협회의 마이클 스투어 전 표준위원회 의장님, 스페인 카탈란 워터 파트너십의 조르디 크로스 회장님, 싱가포르 PUB의 라이언 유엔 부국장님, 이스라엘 메코롯 와텍의 렐리바온 협력팀장님 등 세계 물 클러스터 관계자 여러분의 대구 방문을 진심으로 환영드립니다. 아울러 행사 준비에 애써주신 한국물기술인증원 민경석 원장님, 한국물산업협의회 윤주환 회장을 비롯한 관계자 여러분께도 깊이 감사드리며 포럼의 성공적 개최에 위해 참석해 주신 물 분야 전문가님께도 감사의 말씀을 드립니다. 세계 물 클러스터 리더스 포럼은 올해로 3회째를 맞이하고 있습니다. 이는 세계 물 클러스터 리더스 포럼이 한 단계 더 도약해야 하는 중요한 시기에 왔다고 생각합니다. 지난달 대구시 물산업대표단은 미국 물산업진흥 웹텍에 참여하여 미국 물환경연합 회장단 미팅에서 세계 물 클러스터 리더스 포럼을 낸 웹텍의 공식 프로그램으로 개최하는 것으로 협의하였으며 어제 리더스 포럼 운영회의에서 포럼의 구체적 방향이 논의되었습니다. 세계 물 클러스터 리더스 포럼은 각국의 클러스터 운영 경험을 공유하고 네트워크 강화를 목적으로 하고 있습니다. 각 클러스터의 성공 노하우와 운영 경험을 공유하고 협력을 보다 증진시킬 수 있다면 모두가 상생 발전하는 것은 물론 물 문제로 어려움을 겪고 있는 지역에 해결 방안을 제시할 수 있을 것입니다. 앞으로 세계 물 클러스터 리더십 포럼이 지구촌 물 문제를 조금이나 해결하고 세계 물 클러스터 간 협력의 구심점 역할을 할 수 있기를 기원합니다. 이번 포럼 주제인 클러스터의 테스트베드 활용 방안, 글로벌 파트너십 및 국제사회 기여 사례 발표는 인류의 생존 그리고 지속 가능한 미래를 위한 시대적 요구로 좋은 의견이 많이 개진되어 각국 클러스터에 도움이 되었으면 합니다. 우리 또한 그 구심점이 될 수 있도록 역할을 다하겠습니다. 세계 물 클러스터 리더스 포럼에 참여해 주시고 협조해 주신 각국의 물 클러스터 대표님과 전문가 여러분께 다시 한번 감사를 드립니다. 그리고 대구에 오신 김에 대구의 먹거리, 문화, 또 경치 이런 것들을 많이 즐길 수 있기를 기대하겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 모두 자리에 착석해 주시기 바라겠습니다. 그럼 클러스터 테스트베드 활용 방안을 주제로 하는 첫 번째 세션을 진행하도록 하겠습니다. 이번 세션에서 발표를 맡아주실 미국 클리브랜드 워터 얼라이언스의 브라이언 스톱스 회장님은 시카고, 실리콘밸리 및 오하이오에서 기술 환경 분야의 여러 프로젝트를 통해 20년 이상의 경험을 가지고 계신 물 분야 전문가이십니다. 오늘은 테스트베드 생태계 구축을 위해서 어떤 노력이 필요한지 그동안의 경험을 공유해 주실 예정입니다. 뜨거운 박수로 모시겠습니다. Thank you. It's an honor to be here, and it's just a delight to be in person. I've attended these last two from my little desk outside of Cleveland, usually at about midnight local time, and it just nothing beats being in person. So while I have a presentation, I'm going to kind of get through it a little quick because I think the essence of these conversations, as we were talking yesterday behind closed doors about how do we build and further develop this cluster, is through that discussion, those panels, that Q&A. But let me start by saying every cluster is different. In the United States, we say all politics is local. Every water utility for us is local, and every problem is local to us. So as we think through as a consortium, how do we build stronger clusters and stronger collaborative
innovation, and in this case, that theme is really true test beds, using test beds as that kind of linchpin. You have to realize we're all engineered and built a little different for our communities, and that's what makes it exciting, because what we do well outside of Cleveland, being on 21% of the world's fresh surface water, is different than what's going on even in the United States in Los Angeles. So, with that, we're all structured a little differently. In the United States, we receive federal funding, but we are a independent NGO or nonprofit, as opposed to other clusters nationally that are either anchored, and you'll hear from them today, by a utility or by a national government. So again, we're all engineered and created a little differently. So I thought it'd be good just to, refresh folks on where we are. So the little kind of yellow box, that's the state of Ohio. Big part of the U.S., what we call the water economy, right around 10%. So it's a significant driver for our economy. And this is the key. Great Lakes, 21% of the world's fresh surface water is on our doorstep, and that comes with a tremendous amount of responsibility. It's an ecosystem that's been under pressure over the years because of industrial inputs, agricultural inputs, recreational inputs, climate change inputs, but it's a tremendous treasure, it's a tremendous resource. So a lot of our work is around water quality versus others that have issues of water quantity. And we are on the bottom of Lake Erie. I always find it interesting, people don't realize of all that water, all that volume, Lake Erie is 2% of all the Great Lakes water, but it is 50% of the Great Lakes biodiversity. So it's the canary in the coal mine. We're especially seeing that with climate change impacts, harmful algal bloom impacts today. So just to give you an idea of how big Lake Erie is, it's bigger than some European countries, so keep that in mind. 11 million people rely on it for drinking water. So another thing that makes it unique in our ecosystem. What we've started to build, and something that a lot of companies and a lot of clusters worldwide are coming into it, is we've turned Lake Erie into the first smart and connected Great Lake. We hear a lot about smart cities. Well, we've made a smart lake, and we've turned that smart lake into a test bed for technology and innovation. It's also interesting, and people think we're landlocked as lakes. We're not. We actually connect through the St. Lawrence Seaway and have container shipments from Northern Europe into Cleveland. Cleveland is the primary port of call, which is something from a climate change perspective that's becoming more and more important because it requires less energy and less timing supply chain issues as well coming through the Great Lakes. Something that some of our political leaders have really gravitated towards is also this job component. The opportunity, I think somebody mentioned earlier, the idea of, black swan events and don't let a good disaster go unused. Realizing that we're adding just in our little economy 300 net new jobs every year into the water economy. That's a major driver, that's a major innovation driver, and it's something to really build our economy on for the next several decades. We've made big bets as a community on healthcare, the home of Cleveland Clinic, and then on manufacturing 4.0. Just like here, we have deep manufacturing roots, and what does that look like in today's economy and the water economy. And it's also to note that we're spending just regionally over $500 million a year in just infrastructure alone. When we talk about climate impacts, climate change, climate resiliency, that's funding that's committed through 2033. That's $6 billion that we're investing just around water tech. And some of that is gray infrastructure, but it's smarter gray infrastructure. So when we talk about that ecosystem, the clusters, for us it starts with our core group. It's industry, which we have a lot of. There's over 300 companies regionally for us, but it's a small group. It's always that 20% that really lead.
It's Research One institutions, whether it's Ohio State University, Michigan State University, Case Western, it really matters. And then, government. And we receive, support at the federal level. We even have a partnership with NASA where we're doing a lot of interesting water-related remote sensing work on water quality, all the way through to our utilities, which are either government or quasi-government agencies. So that's kind of that ecosystem that's there every day, that's rolling up their sleeves and helping us, and really important to have. 30 plus utility partners, that's an amazing figure, and just gives us more to do. And then when we talk about the ecosystem, there's so many other players that must be involved. So as we start thinking through this lens of international collaboration, again, realizing each cluster is engineered a little differently. The thing I look at when we're talking, whether it's, Jordi with the Catalonian, water partnership, where, two of our people visited them recently, we look for the same kind of things. Do they have those core companies? Are they receiving support from government agencies? Is that kind of ingredients of that recipe, there? And the countries in red are ones where we have active technology transfers going on. And this is just over the last 18 months, just to give you an idea of how big the opportunity is for this global water cluster event. So look, we always ask these core questions, whether, some of our partners here, like Techwin, who we have a deep partnership with and are looking to do a significant pilot in the $6 million range, and is there a market need? And can we help accelerate that market opportunity? Too many times people come to us, they are somebody who was bored in an R&D lab or somebody in their basement. They've created something cool, but there's no market for it. And that's one of, when we talk about that secret kind of sauce, the ingredients, that's another thing we're looking at. Are we trying to solve problems that have need to be solved for today? So we do that through two core programs. The first is Open Innovation Challenges. Nothing, rocket science-y with that. People have been doing that for quite some time, but we're really going big in terms of what that means and what that can look like. And I've got an example here for you in a moment. So, we launched two of these over the last year. The first is with 6 utilities. And look, in the United States, we have a significant problem, again, market need, and that is lead service lines, lead pipes. They're buried everywhere. We don't know where they are. There's a federal mandate that they must be identified, and a plan must be in place to remove them. Right now, for our system, it costs about $800 to dig up where we think the lead service line might be, or a service line, just to even see if it's lead or not. And imagine when you have hundreds of thousands, if not millions, of lead service lines times $800 a pop, it's going to take you forever. So we said, hey, utility, what's keeping you up at night? And it's identification of lead service lines. How do we do this more efficiently? And then the second one is with a major global, the biggest global plumbing fixture company, Moen, who wants to smarten up home faucets with embedded sensors. Major opportunity, whether it's lead, whether it's PFAS, emerging contaminants, whether it's E. coli. Imagine that your phone would get an alert if a certain contaminant got triggered in your home faucet. So we're working with them on that. And then the second program are our test beds, and that's where we're really getting a lot of traction internationally. Our test beds really help to accelerate some solutions that maybe are early. They need a little more validation, or they just need to be shown off. And in this case, there will ultimately be 4. We've got 2 stood up right now. The first is an open water watershed test bed, and that's very much connected to Smart Lake Erie and the first smart and connected Great Lake. And the second is our Muni utility test bed. We're working in partnership with our capital in Ohio, the city of Columbus, with a new Intel chip manufacturing plant on the industrial test bed for 2023, and then there will be a residential commercial test bed as number 4. That one's really being led through companies like Moen, Eaton, a major energy company located in greater Cleveland, along with our hospital systems who have a great desire to see new water type innovations that are connected to health,
connected into new products. So that's a picture of our pipe farm. I know it's funny, it doesn't look like much, but we took land owned by one of our utilities. We created a simulated system with all sorts of different types of pipes in it, buried with all sorts of different types of materials on top. We did a global scan and we found 6 potential early stage innovations. 3 of these were international, 3 domestic, and they slowly have been coming into Cleveland, trialing these technologies that are trying to solve for one thing in particular: detection of lead service lines without breaking ground. If we know where those lead service lines are before having to dig them up, it's going to save us time, it's going to allow us to be more efficient, it's going to save us money, and it's going to get lives basically saved, as anybody who follows what happened in Flint, Michigan in the United States as an example. So we're real excited about the first 3 innovations, and of course, big support from this one from the Water Environment Federation, AWWA as an example. WEF has been there from day one for us. So again, partnerships, collaboration, international partnerships in order to solve this big, audacious problem. And then we also do what we call right now ad hoc pilots. I call them lighthouses. And this is a company based here, TechWin. And they have this newer technology. K-Water's been using this. In fact, I just returned from one of their sites about 45 minutes. I believe it was north, but I got to double check my navigation on that. That's basically, on-site concentration of generation of sodium hypochlorite. So they approached us and said, we would like you to help us find a U.S. partner to pilot this. So we've done a big scan, a big survey. We've identified a partner. We've identified an engineering firm. We're now on to phase 2, which is getting into the nuts and bolts. So when we talk about collaboration, some of this isn't sexy, folks. This is a lot of NDA work. This is a lot of protection of IP. These are real dollars being spent. I mean, I think this pilot ultimately is going to be $6 million when it's all said and done, but the market is significant. It's better for our communities to not be transporting chlorine. We've known what happened when, trains with chlorine derail. So this is just overall a really fun program. So we're always open to doing these sort of projects. And, look, one of the things that makes this possible is insurance. In the United States, risk is everything. And, to that point, we underwrite the insurance for all of these pilots and programs through a policy with Lloyd's of London. So, I also mentioned the open water watershed testbed. This is really a longer way of saying an IoT sandbox. We're trialing all sorts of new sensor and IoT technologies, ranging from turbidity sensors through to wet labs on a chip. We're very intrigued by solving big, audacious problems like microcystin in the water. That's the toxin from harmful algal blooms, a worldwide problem. So the market is there. So just to give you an idea, we also built an entire communication system through LoRaWAN. Initially, this is where we are right now today in terms of covering a whole lot of area. I mean, we're talking over 3,000 square miles. By this time next year, we'll have even more coverage. That allows hundreds of devices just to upload their data streams at no cost through our gateways. Billions of data points now coming at us, which is feeding into our research institutions. It's a researching bonanza to have all this data that we've never had around the Great Lakes ever before. To that point, we've been trialing and demonstrating all sorts of digital and IoT products. The one I'm really happy with, we did a trial with a French company called Biogenor for a hypoxia early warning system. And that now has turned into a harmful algal bloom early warning system. So, this kind of stuff matters. It's better for treatment. It's better for managing your workers. They don't have to be called in at 2 a.m. on a Saturday night when, they get a upswelling event of hypoxia. So fun, kind of innovations. And there's just a little, each one of those represents a different testbed station just for our open water watershed testbed. Anybody from Korea, as an example, can come in and plug and play into this testbed, get their measurements benchmarked with the best-in-class equipment today, and get feedback from the customers. We make that also very
much part of our program. So just recapping, sensors, automation, telemetry, data hosting, data management, cloud platforms, predictive. And we're moving all this up the watershed into following the distribution of our utility systems. So just recapping, we've tried to make this as easy as possible. We went to EFAT in Munich in June. We came back with 71 European companies that want a trial in our test bed. We're already over, we don't have capacity to service all of them. We're already fully booked for 2023. But these are the sort of opportunities as we talk about clusters at the national scale. If you've got something that's exciting and you need to trial it, whether that's just in the United States or in general, you can come and trial it. We don't charge for that. This is about taking innovation the next step and creating that innovation ecosystem. And bringing it home, of course, we also have physical space. So when you're trialing technologies, you can come to Cleveland. We've got smart offices that you can work out of, plenty of room in which to kind of, stretch your wings a little bit and be supported, whatever that may mean as you trial your innovations. We can also bring in all of our research collaboration from those Research One institutions if you need it. And if you don't, that's okay too. We give a lot of market visibility to people trialing their technology when they're ready to trial it. And that's been something that's led to, millions of dollars in contracts already just by doing that. And a lot of those are federal contracts for us with NOAA and the U.S. Coast Guard. And then we're just in process of launching an investment fund. So if somebody hypothetically, is an earlier stage startup, they want to come into Cleveland, trial their technology, then they want to launch a North American effort, we can actually invest in them. It's a seed fund, caps out around $700,000, but generally that's the sweet spot. It's between $250,000 US dollars and 750 where we see companies dying. If they needed 1.5, I can find them that money today, but if they need 500K, forget about it. So we're trying to kind of remedy that deficit in the market. And of course, prototyping and manufacturing. Our new offices are in a fab lab, so we can 3D manufacture anything. We can get it ready for prime time if you need it manufactured. Again, there's a Korean example of that right now where, Zuwhan may want us to help them find a manufacturer for, their product in North America. So, with that, I just want to thank you for your time. I'm very interested in the conversation soon to follow, but I just want to leave you with, collaboration, and everybody's a little different. What happens in Israel, another one of our partners, we've learned so much from them from a water and ag standpoint, from an IoT standpoint, but we know certain things that they don't, and they know certain things that we don't. So if we share that, we're stronger. So with that, thank you. 예, 다음으로는 클러스터 테스트베드 활용 방안이라는 주제의 패널 토론이 있겠습니다. 이번 토론에 자장가 패널분들은 무대 앞으로 나오시어 착석 부탁드리겠습니다. 세션 1의 패널 토론은 한국물산업협의회 윤주환 회장님께서 좌장을 맡아 진행해 주시겠습니다. 회장님 부탁드리겠습니다. 첫 세션의 좌장을 맡은 한국물산업협의회 윤주환입니다. 발표해 주신 우리 브라이언 스톱스 회장님께 진짜 감사를 드리고 박수를 2번 드렸기 때문에 박수 치는 건 다시 한번 생략하겠습니다. 그리고 제가 여기 참석하신 분들이 한국 분들이 많기 때문에 가급적이면 한국어로 하겠습니다. 그리고 물론 영어를 좀 섞였는데요. If you like, you can. I just speaking the Koreans mostly, and then I just comment in some English too. Okay. 실제로 오늘 주제가 상당히 재밌는 건데요. 한국이 지금 미국에 엄청난 세미컨덕터 인더스트리에 대한 투자를 하고 있습니다. 삼성전자 같은 경우에 텍사스주에 많은 투자를 하고 있습니다. 근데 제가 상당히 거기에 대해서 의문을 가진 적이 있습니다. 예를 들어서 Why you are investing such a multi-billion dollar to Texas? 그러니까 어떤 사람이 이렇게 답을 했어요. Because that's a Republican states. 이게 무슨 얘기냐면은 Republican state가 상당히 비즈니스하기에 좋다 이런 뜻이에요. 그래서
글로 간다는 얘기를 합니다. 근데 실제로 그 아시다시피 세미컨덕터 인더스트리는요 물을 엄청나게 많이 씁니다. 그리고 탁식 폴루터입니다. 삼성전자만 하더라도 지금 텍사스에 투자를 하고 있는 삼성전자만 하더라도 한국에서 수원 캠퍼스만 하더라도 제가 알기로 약 한 40만 톤 가까운 물을 하루에 씁니다. 400,000 cubic meter of water를 갖다가 지금 쓰고 있고 그 물을 전부 다 리유즈합니다. 근데 텍사스주는요 아시다시피 물이 그렇게 많지 않아요. 수자원 부족으로다가 항상 그 고통을 받는 데입니다. 지금 그 브라이언 스탑스 회장이 계시는 이 오데오 같은 경우는 물이 풍부한 데입니다. 사실은 그쪽으로 가야 되는 것이 맞는데 왜 일로 가느냐 하는 데 대해서는 이제 비즈니스와 관련된 건데 좌우간 그런 취지에서 상당히 오늘 재미있는 그 토론들이 많이 있을 것 같습니다. 첫 번째 토론자로 그 라이언 유안 씨를 소개해 드립니다. 라이언 유안 씨는 그 PUB Public Utility Board라고 싱가포르에 계시는 분인데 제가 오래전부터 알고 있고 싱가포르의 뉴워터와 관련돼 가지고 또 많이 관여를 하신 분입니다. Ryan, would you have some comments on that? Because people in here are quite interested in the water cluster. What is the meaning of the water cluster compared with your experience with the new water and so on? And then why we have to coordinate, internationally, have to exchange our experience. Perhaps you have something to say. Sure. Hi, good afternoon, everybody. Thanks for having me. This is my second time in the city of Daegu. I was here last year. And so it's a pleasure for me to be back, and thanks for inviting me. So maybe just let me give my perspective about what we do in Singapore and how do we build an ecosystem and why test beds are important, just to reinforce some of the points that Bryan made in his presentation. So obviously I come from PUB, which is the National Water Agency in Singapore. For those who are not aware, we are a public government utility, and we deal with the entire water loop. We supply drinking water. We also deal with wastewater management, including reuse, and we also manage the stormwater management and floods. And earlier last year actually, we also been designated as the Coastal Protection Agency of Singapore, which means that moving forward, we will also be looking at how do we build coastal protection defenses against sea level rise. So I think, as all of you know, I think the famous product for PUB is New Water, which is our own version of reused water. And really the whole journey on innovation for Singapore actually comes from a point of need. We have problems looking for solutions. And so that is really the driver for how our cluster, our ecosystem started. And how do we do this? Essentially, we look at it internally. We do have a technology roadmap. So under this technology roadmap, we identify, in fact, we have 10 focus areas where we develop the technology roadmaps. So where are we today? What are the challenges that we're going to face? What are the technology gaps that we have? And then based on the technology gaps, that's where we go and find solutions, right? And the solutions, if they are available in the industry, in the outside world, we bring them in, and then we try to do test bedding and demonstration to adapt and to make sure that it works, and then before we deploy this. Where it doesn't exist, then that's where we work with universities to try to kind of build it through R&D, through fundamental research, eventually into applied. Within our own ecosystem, we believe in test bedding, because test bedding allows us to test the technology in real life application, in real life conditions, to make sure it actually works before we scale. So within PUB, we have about
2 to 3 test bedding facilities. We do have a test bedding facility in used water treatment, so that's where we test some of the advanced MBR systems. We do also have a test bedding facility that we are building now to test desalination technologies. As we all know, desalination is one of the sources of water for Singapore. And so, for example, we are now trying to bring down the energy from the current about 3.5 kilowatt hour per meter cube to even lower. And so in order to do that, we are building a test bed. We are working with industry partners, accelerators, technology providers to put this into a system and test this. And so through doing all this, you know, I guess inevitably because of the opportunity, I mean, from the private sector, why do they collaborate with us? Because really, if it is proven to work, obviously PUB will be the adopter, and therefore it becomes a reference point. So kind of it mutually reinforces itself. The utility looks for a solution. The solution provider comes in and provides the technology to be test-bedded. If it works, it gets deployed, and therefore, you know, there is a proof of concept. And so I was interested to see the slide from Bryan that actually they had about 300 water companies in Cleveland, Ohio. We have about the same, 300. And we have about 200 private and public research institutions. And so that is the kind of ecosystem that we have. We are technology agnostic in the sense that we work with any partners out there, any institutions, any technology providers. But again, coming from the point of view, there is a need. It must come from the point of view there is a need. There must be a problem looking for solutions. And I think that is a critical success factor for any cluster. Thank you. Excellent experience. So you solved your problem. And then if I solve my problems, I'm sure that there are other utilities, other cities who have the same problems. And that's where, through events like this, through the Singapore International Water Week and other platforms, that's where we are really sharing some of these experiences and solutions. Thank you. 10년 전에 그 뉴워터를 할 때 저희들이 예전에 가봤는데요. 지금 싱가포르는 또 많이 바뀌고 있어요. 그러니까 이 싱가포르 정부가 추진을 하는 이 PUB가 상당히 그 클러스터에서 어떤 역할을 해왔고 이것이 나가는 방향에 대해서 그 기술을 갖다가 어떻게 개발하고 기업과 어떻게 연결시키고 하는 것을 갖다가 지금 설명해 주신 것 같아요. 자, 그러면은 그 다음에 그 우리는 그 이스라엘에서 오신 저 넬리에게 물어보려고 그러는데요. 그 이스라엘의 메코트는요, 그 한국의 K-워터 같은 겁니다. 그 이스라엘이 K-워터가 바로 그 가버먼트가 그 스포팅하는 그런 그 물기관인데요. 지금 같이 그 얘기도 하고 있고, 저 클리블랜드 워터 얼라이언스 하고요. 그래서 상당히 많은 경험들을 가지고 있고 우리가 배울 점이 많습니다. I think we have to learn from you what you have your experience, especially the people are in here are probably interested in the decentralized the test bed, because Israel is a small country, however, but you have the market which has the connections with all the water utilities and so on. So we have a similar situation in here. What's your experience, and then how can you tell them? Okay. Hi, thank you for having me here. I'll explain briefly about Mekorot. As you said, we are like K-Water, but Mekorot as the national water company of Israel is not the regulator. We have the Israeli Water Authority, which is the regulator. Mekorot was founded even before Israel because water were very important for the development of the country. Mekorot is managing the entire water system in Israel until the gate of the municipalities. The municipalities is distributing the water inside the city. Mekorot, as the national water company, has a big variety of facilities to do test beds. We have many drillings very deep drillings into the ground in the aquifer to produce water. Just a little bit of upper water, not like in Cleveland. We live in a dry country, but still we have the Sea of Galilee, so we are experiencing these technologies as well. We are operating the largest wastewater treatment plant in Israel. This is purifying the water of the city of Tel Aviv and the city that surrounds it, and then we reclaim the water back to agriculture uses.
In Israel, we reclaim about 80% of our wastewater back to agriculture uses. And of course, we have the famous desalination plants in Israel, and also a digital platform to do experiments with digital technologies. Referring to what you said, I mean, usually when you take let's say that you're a startup company and you take technology from the university and it's just at the beginning of the life cycle of the technology, you need to develop it. At the beginning, it's only a small model of milliliters and maybe only liters. The startup company can do it without the end user by itself in the laboratory, but still I think that the involvement of the end user in this process is very important, because the end user can guide the startup in the development process. Let's say that I have a purification technology. So what should I purify, wastewater or drinking water? What are the needs of the end user? And if I develop a technology, will it be installed at the end in the middle of an urban area, or should it be remotely controlled because it's going to be installed in the middle of the desert? You should involve the end user at the beginning of the process. Also, I have to say that, Mekorot uses all of its facilities. It's a huge playground for test beds, so we did many pilots. Many startup companies come to us and say, the technology works. I'm sure that it works. 1 month of trial and we are over. And usually we say nothing, we laugh, because we know that these things can take lots of time. And a lot of development must be done. In Israel, for example, one of the challenges for water quality technologies is the changing source of water. Because in Israel, we have one system, and we have destinations that receive sources of water which is different in each time of the year. Because of the lack of because of the lack of water, we need to change the source of water. Sometimes it's a desalination plant, sometimes it's drilling. So these technologies find it hard to struggle with the changing source of water. Also, another important element is the temperature that can sabotage, you can say, the chemical process of a technology. So we insist on trying a technology for at least 6 months in the change in temperature. And another thing that I wanted to emphasize is when you do a test, try to involve also your future engineers in the industry. In Mekorot, when we do a test, we have a permanent agreements with the academia in Israel. We take students from the first or the second year to operate our test beds. We give them a small scholarship for this also, and it's a huge benefit for the student. Maybe we will also employ him in the future, but he can learn a lot. So you should keep that in mind. Thank you. 상당히 프랙티컬한 코멘트를 해주셨는데요. 아마 클러스터에 관여하시는 기업들이라든가 이런 경우는 상당히 이 코멘트가 도움이 될 것 같습니다. Thank you. 그런데요, 사실 이 워터 클러스터는 지금으로부터 꽤 오래전입니다. 지지난 정권 때 소위 말하는 우리가 사람 이름을 부르지만 박근혜 정부라 그러죠. 그때 사실은 시작이 된 겁니다. 여기 계시는 민경석 원장님이 아이디어를 갖다가 거의 대부분 냈다고 볼 수 있는데요. 사실 그 아이디어는 알고 보면은 미국에서 빌려온 겁니다. 이 워터 클러스터의 아이디어는 미국 EPA가 당시 시작을 해가지고 저희들이 갔을 때 상당히 감명 깊게 받았던 그런 아이디어였어요. 워터 클러스터가 당시 18개 정도의 워터 클러스터를 갖다가 미국 EPA가 지원을 하고 있다가 정권이 바뀌고 나서 흐지부지 돼버렸어요. 그리고 현재 남아있는 성공적으로 운영되고 있는 클러스터는 여기 지금 클리블랜드 워터 얼라이언스를 비롯한 한 3-4개 정도 됩니다. 제가 알고 있기로. 근데 이게 왜 그런 문제가 있냐 그러면요. 워터 클러스터는요, 만들고 나면은
로컬 가버먼트와 관련이 되어 있습니다. 많은 분들이 워터 클러스터가 지금 대구에 저 국가 산업 물 클러스터가 운영되고 있는 것에 대해서 그 환경부가 일은 하고 있지만 실제로 그 end user 지금 그 이스라엘의 경험에서와 같이 워터 클러스터의 end user는 로컬 가버먼트입니다. 워터 유틸리티입니다. 즉 대구시라든가 대구시의 상하수도, 해수 이런 것이 end user가 되는 겁니다. 그런 취지에서 이 각 워터 클러스터 전 세계로 볼 때 미국의 클리블랜드 워터 얼라이언스나 또는 이스라엘 또는 저 프랑스 이런 데서 가지고 있는 그런 그 경험을 갖다가 어떻게 그 정책적으로 맞춰가느냐 하는 것은 사실 대구시가 가지고 있는 어떻게 보면 숙제에 가까운 겁니다. 대구시 입장에서는 어떻게 생각하시죠? 우리 노석현 팀장님. 노석현 팀장님은 거의 이 워터 클러스터 시작과 함께 같이 일을 해오셔가지고 하실 말씀이 많겠지만은 please 5 minutes. short. 네. 예, 저희들 국가물산업 클러스터가 대구에 위치하고 있는데요. 국가물산업 클러스터는 19년도에 준공을 해서 운영을 하고 있습니다. 국가물산업 클러스터에 데모 플랜트가 있는데 그게 정수, 하수, 폐수, 재용 시설이 있습니다. 근데 거기 사용해서 실적이 있으면은 저희들 대구시 환경기초시설인 정수장이 저희들이 6군데, 하수처리장 7군데, 폐수처리장이 5군데에 있습니다. 여기에 지금 신천에 하수처리장 68만 톤 안에 2만 톤 시설이 한 계열이 실정화 시설로 들어가 있습니다. 그리고 문산 정수장 20만 톤에 5천 톤이 지금 구축 중에 있으며 그리고 성서 폐수처리장에 6.8만 톤 안에 2만 톤이 지금 구축하고 있습니다. 저희들은 저희 사계절이 있습니다. 그래서 저희들도 이 분산형 테스트베드를 운영을 할 때 1년 정도로 보고 그 결과를 보고 저희들이 뭐 개런티를 주고 하고 있는데요. 실제적으로 저희들 하수처리장, 정수장, 폐수처리장을 그 분산형으로 실정화 시설을 하면서 느끼는 거는 실질적으로 처리장에 영향을 주지 않아야 됩니다. 수질이라든지 유량이라든지 방류수 수질에 절대적인 영향이 없어야 되기 때문에 그런 부분에서 실정 데모 프렌트를 기간을 내어줄 때에는 기술에 대한 완성도도 높아야 되고 그리고 제품에 대한 완성도도 높아야지 그 하수처리장, 정수장에 대한 영향이 최소화될 것입니다. 저희들 대구시에도 정수장 같은 경우에는 저희들 대구시는 낙동강 물을 하천을 식수 원수도 쓰고 댐도 원수를 사용하고 있습니다. 그런데 강을 원수로 사용하는 게 70% 정도인데 강에는 미량 오염 물질이 많습니다. 저희들 지금 현재 미량 유해 물질을 제거하는데 저희들이 많은 에너지를 쏟고 있고 해결 방법을 찾고 있습니다. 그리고 하수처리장 같은 경우에는 저희들도 재이용을 지금 생각을 하고 있는데 재이용도 아마 그 사용 목적에 따라 가지고 수질이라든지 유량이 많이 차이가 나는 것으로 알고 있습니다. 그래서 저희들이 사용하고자 하는 게 지금 현재로서는 하수 재이용은 하천 유지용수로 사용을 하고 있습니다. 근데 저희 대구시 같은 경우에는 중수도라든지 아니면 공업용수로도 재사용하는 것을 지금 고려를 하고 있습니다. 폐수 종말 처리장 같은 경우에는 낮은 수질의 오염물질을 배출하고자 노력하고 있습니다. 이런 문제점을 해결할 수 있는 데모 프렌트를 운영을 하고 사용을 하고 있지만 그 물이 최종 일반 시민들에게도 가고 그리고 또 하천으로 방류를 하고 또 하루에 시민들이 먹는 물이 됩니다. 이런 것을 영향이 미치지 않는 최소화할 수 있는 신뢰성이 높은 제품이나 기술이 들어서 실증을 해야 한다고 저는 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 지금 노숙현 우리 팀장님께서 얘기하시는 거는요. 실제로 내셔널 워터 클러스터가 만든 기술이라든가 이런 것들이
대구시 현장에 어떻게 적용이 되는가, 또 정책적으로 어떻게 레귤레이션을 갖다가 주어서 흡수를 할 수 있는가, 이런 문제거든요. 근데 이거는 이제 그 환경부가 Ministry of Environment에서 운영하고 있는 워터 클러스터가 잘 운영이 되면은 대구시뿐만 아니고 대전시, 서울시, 부산시에서도 할 수가 있는 겁니다. 그래서 상당히 이 문제는 앞으로도 우리가 왜 우리가 워터 클러스터와 관련되어 있는 이러한 문제를 갖다가 외국과 교류를 하면서 파악을 해야 하는가 하는 데 대한 당위성을 갖다가 얘기하고 있는 것 같아요. 네, 감사합니다. 자, 그러면 다음 우리 김우영 부장님을 모시는데요. 워터 클러스터에서 실제로 워터 클러스터에 담당하고 계시는 분입니다. 그래서 지금 얘기를 들어보시면 상당히 또 코멘트하실 게 많을 거예요. 그래서 좋은 얘기 좀 부탁드리겠습니다. 예, 저는 국가물산업 클러스터 실정화 지원부에서 근무하고 있는 김우영 부장입니다. 조금 전에 대구시의 노숙현 팀장님께서 말씀하신 하천수 낙동강 하천수에서 말씀하시는 것 같은데, 여기 오신 분들 중에 대부분 다 아실 것 같은데, 여기 대구시가 왜 국가물산업 클러스터가 위치하고 있나 하면은, 조금 전에 말씀하신 낙동강이라는 치수원으로 해가지고 저희들이 시민의 식수원으로 사용하고, 그걸 또 하수하고 폐수 처리 형태로 해서 낙동강으로 다시 방류하는 형태를 갖추고 있거든요. 어떻게 보면은 상류지역에서 여러 가지 이제 오염된 하천수의 하천 표로수를 가지고 이제 치수원을 해서 식수원으로 사용하다 보니까 아마 대구시가 상당히 좀 물에 대한 기술이 좀 발전되고 관심이 많다고 그렇게 보시면 될 것 같고요. 그게 양은 제가 굳이 여기서 말씀을 좀 드리기 힘든데, 대구 경북 상류지역으로 한 70% 이상 그 정도 그렇게 차지한다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 저희들 국가물산업 클러스터 내 실정화처에서는 지금 저희들이 이제 물기업들이 기술 개발을 했을 때 이게 실정화할 수 있는 시설이 잘 없습니다. 없다 보니까 이제 국가적으로 이제 주도해가지고 대구시에 이제 관심화해가지고 저희들이 유치해가지고 하고 있는데, 아마 여기 오시면은 수요자 설계구라 해서 이제 말 그대로 물기업들이 기술 개발한 제품을 가지고 제품이라든지 기술들을 실질적으로 파일럿 테스트를 해가지고 이제 바로 접목할 수 있도록 실증할 수 있는 그런 시험 테스트를 가지고 있습니다. 그리고 이제 실정 플랫으로 해가지고 하수, 정수, 그리고 배수 재이용해서 그렇게 저희들이 또 실정화 수요자 설계구에게 원수를 좀 공급할 수 있는 그런 시설을 가지고 있으니까, 어떻게 보면 물기업들이 상당히 이 물클러스터 외 실정화 시설을 이렇게 좀 많이 좀 미리 알았으면 하는 그런 생각을 좀 많이 가지고 계시더라고요, 보니까. 그래서 저희들 또 저번에 한번 여기 CWA의 브라이언 회장님 한번 여기 오시는 것 같은데요. 저희들 실정화 지원부에서 한번 CWA 한번 방문을 했습니다. 제가 직접 방문했는 건 아니고 한번 직접적으로 우리 국내 물 기술들이 외국에 가서 미국 내에 한번 실정화할 수 있는 그런 시설이 있는지, 접목을 할 수 있는지 그런 것도 알아봤고요. 셀즈랩이라고 해서 한번 그런 분들도 계시는 것 같더라고요. 그런 분들하고 저희들 한번 초청도 하시고, CWA 계시거나 WRF 계신 분들 한번 초청을 해가지고 우리 물기업들하고 같이 접목도 좀 시켜줄 수 있는 그런 기회를 좀 많이 잡았으면 좋겠다고 생각하고 있습니다. 예, 이상입니다. 예, 감사합니다. 지금 들으신 바와 같이 아마 많은 분들은 인식을 못하셨을지 모르겠는데 이미 많은 교류가 있는 것을 알고 있을 겁니다. Ryan, do you have any further comments? No? You're busy for the next move. All right. Any further comments? I think that the basis for collaboration is to share knowledge and to suit the needs to solutions. For example, Bryan spoke about the needs in Cleveland, and now I have two ideas that I'm going to collaborate with him about. So try to combine the needs to the solution, and also as an end user, it is very important for me to be able to identify my needs. We have a list of challenges, we update it each year. So if I want to collaborate with anybody, if it's academia, mature company, or other clusters, you should know your needs. Thank you. 이미 들으셨던 바와 같이 우리가 같이
일을 해야지 사실은 이게 그 효과가 나는 겁니다. 그 이스라엘뿐만 아니고 클리블랜드 다음에 뭐 여러 군데 마찬가지입니다. 실제로 그 제가 여기 그 대구시의 노숙현 팀장님과 그 클러스터의 그 김 부장님 같이 얘기하고 있지만요. 실제로 두 분이 굉장히 가깝게 얘기를 하셔야 돼요. 그게 굉장히 그 중요한 부분입니다. 자, 그러면은요. 그 플로어에서 혹시 질문이라든가 코멘트가 계시면은 받아보겠습니다. I'll invite you the question and comment from the floor. Do you have any? No? Come on. All right. You have it? Okay. Okay, Bryan. Yeah. Yes, you hear me? Yeah. Okay. I can hear you. I'm Jordi Cross from the Catalan Water Partnership. It's just not a question, it's just a remark, because at least in our cluster, I would say there are three kinds of possible collaborations. From my point of view, it's different, the research collaboration from universities. I believe in this case, in general, the universities, at least in our region, they have a strong collaboration with most of the universities in Europe and outside Europe. Sorry, I don't know if here with Korea they have collaborations. It's not my field. Then there's a second level of collaborations at the level of companies, enterprise. And then there's the third level of public administrations. In my region, the public administration is in charge of the general management of water. And this field, I think this collaboration may be more an exchange of problems and solutions, but at more administrative level. Then at the level of companies is how they implement the solutions. I think these three levels is important because sometimes from the point of view of companies, my feeling is that companies normally they act very independent, so they look for their partners around. But from the level of administrations is the general part that has less cooperation. Okay, thank you. Thank you. Very good, very good. Okay. Any further questions or comments? No? 실제로 어제 저희들이 그 미팅을 그 여기 발표하시는 분들하고 그 같이 미팅을 어제 했고 사실 이게 지금 그 워터 클러스터 리더스 포럼이 지금 3회째입니다. It's third forum. 근데 지금까지 전부 다 온라인으로 했어요. 왜냐면 팬데믹 때문에 못 했거든요. 근데 그 현재 그 워터 클러스터 리더스 포럼은 내년에는 미국 웹텍에서 그 시카고 웹텍에서 우리가 그 오가나이저를 할 그걸로 계획으로 있습니다. 그래서 그 여러 가지 그 일들이 아마 있을 것 같고요. 실제로 그 과정에서 아마 우리가 더 많은 걸 배우고 또 발전할 수 있는 여러 가지 기회를 잡을 겁니다. 여기 지금 워터 클러스터 내에도 약 50개 이상의 스몰 스타트업 기업들이 지금 준비를 하고 있어요. 그래서 실제로 이 워터 클러스터 같은 경우도 외국 기업들을 갖다가 인바이트 할 수 있는 여건에 있지만 사실은 팬데믹이라든가 여러 가지 이유로다가 그 중지가 되어 있는 상태입니다. 교류가 상당히 이 팬데믹이 그 락다운이 그러니까 기술 교류까지도 락다운을 시켜놨어요. 그래서 상당히 그 안타까운 일인데 이제 곧 풀리게 될 걸로 봅니다. 자, 그러면요, 그 Bryan, you heard everything. How's your feeling and how's your comment on the? I mean, in overall, we have quite time. Well, I definitely feel the glass is half full. These are the right conversations, and you're hearing this theme, everyone on the panel and in the audience, about visiting each other. And sometimes, as somebody who signs the checks and has my head of innovation going to Catalonia and Aqua Valley in the south of France, from Munich, it gets very expensive. And the idea that we can be together, the knowledge sharing, that's the secret sauce, as I like to say. So, I think if at a bare minimum we have consistency in sharing
these approaches, these ideas. There's people on this panel who are doing things that I wasn't aware of that can be helpful for accelerating innovation. So, you know, I love it. I welcome everyone to the United States for Watech in Chicago. I think we would have a good meeting. I think it would be well attended because Chicago is an easier location sometimes to get to. So I'm hopeful. These are the right sort of discussions I, as the leader of the Cleveland Water Alliance, want to have. They're deep, they're rich, they're not insignificant. I mean, we're talking real significant pilots. You know, just with our partnership with you know, some of your partners here, I mean, those are home runs in my book. So I'm hopeful. I'm hopeful. Okay, thank you. Thank you very much. 결과적으로 아마 내년에 웹텍에서 이저 Fourth World Water Cluster Leaders 포럼에서는 더 재밌는 일도 많이 있을 거고 아마 같이 여기 우리 브라이언뿐만 아니고 여러분들과 같이 아마 베리도 저기 있고요. 같이 우리가 볼 수 있을 것 같습니다. 여러분 보기를 바라고요. 여러 가지 좋은 얘기를 많이 했는데 시간이 조금 남긴 했지만은 한 10분 정도 빨리 끝내는 방향으로 하겠습니다. 그러면 원래 커피 브레이크 10minutes였는데 20minute 커피 브레이크 하겠습니다. 여러분 감사드리고요. 발표해 주신 브라이언에게 다시 한번 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 땡큐. 예, 잠시 자리를 정리하면서 3시 20분까지 휴식을 좀 갖도록 하겠습니다. 행사장 뒤편에 따뜻한 차와 다과가 준비되어 있으니 편하게 즐기시길 바라겠습니다. 감사합니다. 예, 그럼 지금부터 글로벌 파트너십 국제사회 기여라는 주제로 두 번째 세션을 이어나가도록 하겠습니다. 이번 세션의 발표는 미국 물환경연합 WEF의 CTO이신 베리 라이너 박사님께서 맡아주시겠습니다. 라이너 박사님은 WEF에서 워터 사이언스 앤 엔지니어링 센터와 세계물 유틸리티 혁신 자원회수 이니셔티브 프로그램의 책임자이십니다. 이번 발표에서는 WEF의 글로벌 파트너십과 그 파트너십을 통해 혁신 물기술을 적용시킨 사례를 소개해 주실 예정입니다. 그럼 뜨거운 박수와 함께 라이너 박사님을 모시도록 하겠습니다. Thank you very much. I'm honored to be here, and we're going to be talking a little bit about international development and the clusters. So I'm with the Water Environment Federation, which is an organization of over 30,000 members and 70 countries across the world. And one of the things I have the good fortune is that we kind of serve as both a water cluster and a convener. So I get to participate and also observe from the outside. So I'm going to tell some stories of the last 12 years of the development of water clusters and my experience and our experience with that. So about 12 years ago, we started the real focus on innovation. And we developed a platform really focused at our conference, Watech, which most people know about, which is the world's largest annual water quality event. And we developed an innovation pavilion to really highlight startup companies, and that would get lost otherwise in a large expo floor, and wanted to really highlight that. So we partnered with Imagine H2O, which is an accelerator, and Blue Tech Research, which is a market intelligence firm. And they were both kind of getting started around that time. And since then, things have grown substantially. Around 2013, we actually had our first meeting of all of the water clusters in North America at Watech. And one of the key things is innovation efforts didn't start then, but we kind of hit an inflection point about 10, 12 years ago, and where we really started to get critical mass, and we started to see a lot of the collaboration and everything in this cluster space.
And I want to talk about some of the collaborations that we have, both informally and formally, that we see with the clusters, innovation clusters. One of the things that we are currently working on is, that's definitely relevant here in Asia, is a partnership funded by the U.S. State Department, where we are doing twinning between 5 U.S. cities and 5 Southeast Asian cities. That is between Ho Chi Minh City and San Francisco, Milwaukee and Phuket, Miami and Cebu, Philippines, Washington, D.C., and Johor Bahru in Malaysia, and Portland, Oregon, and Vientiane, Laos. And one of the, why this is even more relevant, this is really focused on collaboration between these cities to try to drive innovation and technology and management issues. But talking about formal and informal partnerships with the clusters, the way this is set up is we come to Watech and bring all 10 cities to Watech, and then they spread out to the 5 cities in North America. Then we go to Singapore, and we spread out to the 5 cities in Asia. And so we partner with PUB, Ryan Yuen, so they're already working together on this. And the Milwaukee effort is led by the Milwaukee Water Council, which is one of the clusters. So what we're seeing is this expansion of what the water clusters are working on, and the growth and in informal collaboration. And we're seeing advances in, for example, in Singapore, Imagine H2O, which was an accelerator only in the States, now has a headquarters in Singapore. And also you see things like Ripple to Wave, which is another accelerator funded by Emerald Ventures that is working with PUB around there. So, and more of a formal water cluster effort was a few years ago was the Global Water Tech Hub Alliance, which featured a signing ceremony between Korea, Jiangsu in China, Milwaukee, PUB, the Water Alliance, and Watech. So we heard already from Relly, and the representatives from the Netherlands and weren't able to get here this time, but that's been going on formally for a while. And I'll talk about a concrete example in just a second. And then in North America, this is really where we have a lot of experience, and obviously Bryan talked about what Cleveland Water Alliance is doing. So one of the things we saw and we heard about is the EPA, U.S. EPA, funded capacity building for water clusters in North America. One of the big challenges, and we have a lot of lessons learned from that, there basically were about 30 that were being funded and set up. And what we're looking at now, looking at the right product market fit kind of thing, is we've got 3 or 4 that are very active and good. And they happen to be right around the Great Lakes with Cleveland Water Alliance, Milwaukee, and Current out of Chicago. We also have Water Start in Nevada, which is really partnering with Queensland in Australia. They are kind of their own. They don't work as much with some of our other existing partners. And we see things like this group called Yuen, which is in New England and the northeast of the U.S., which had funding from the state of Massachusetts and Boston and MIT and all these, and Harvard and all these big area, sources of funding. And basically, that really didn't get off the ground as much as you would think. So it merged into a local group, the Water Environment Association in New England, and is still there as a kind of as a committee, so to speak.
So what we've seen is the lessons learned is you don't create a water cluster. You nurture the assets that are there. And as Bryan said earlier, you have to be, everything's local. You have to focus on what your strengths are, you know? And so you don't just come up with something and move forward. You've got to nurture what you've got there. We've seen some of the other lessons learned with one of the most successful water clusters in North America was Watech, Ontario. And as soon as a government changeover happened, Watech disappeared. Despite the fact that they had 500 companies, water companies in Ontario that were working on things. So the leadership of what we're seeing is very important because you've got to focus on what your core mission is, and it differs for every group, right? And I want to throw up a couple of groups that I know are working together from Europe, and that's the Catalan Water Partnership, which you're going to hear from Jordi up in our panel, and British Water, and then Water Next is actually in Canada. It's kind of replacing what Watech Ontario was. They learned their lessons about really setting up a network for communication than trying to build something from scratch and take advantage of their existing network. So I put up here the Danish water cluster, the Water Valley, Denmark. Talking about international development, the chair of that is Professor Bessenbacher, and one of the interesting things about him is he also founded Unleash, which is a global innovation lab that really focuses, talking about development of capital development, focuses on young professionals, young entrepreneurs, brings together over 1,000 young professionals to focus on the Sustainable Development Goals every year. It's going to be in India in 2 weeks, and it started in 2017 in Denmark, and it was in Singapore, partnering with Ryan Yuen and PUB. And we also have other partners with this. WEF is a partner with this group, but so is IWA and Imagine H2O, PUB, like I mentioned. So the clusters are working on these international development efforts as well. So one of the, coming back to the global network of those 5 or 6 clusters, and a specific example. So Bryan was talking about test beds and pilot testing, and this is a Korean company that came through this global hub network. And Tomorrow Water, a Korean company, was looking for a site to test, and they are actually working with Milwaukee Metropolitan Sewage District, MMSD, through the Water Council. That link came between KWP and Milwaukee through the linkage there, which is leading to a full-scale test and hopefully installations. But the impact of that is felt far more than just in Milwaukee and that one pilot test. Because of that pilot test, there have been utilities from 5 other states who have asked to get pilot testing there. So what happens is this collaboration has many downstream effects. And so looking forward on the kind of the collaboration for the water clusters, I mentioned we started at WEF, started our program around the Innovation Pavilion at Watech. And that started in 2012. We also started a program then called LIFT, which was a group that was of utilities that is trying to implement new technology and pilot testing and everything. And now that group is named RISE. And there's over 800 members throughout North America
that are participating in that, trying to push forward. But the interesting thing about this whole effort, when we highlight over 200 companies have come through and made it into the Innovation Pavilion at Watech over the last 12 years, and 90% of those are still in business, which is a very high number when you talk about the entrepreneurial failures out there. So the fact that if you get in here is a very high indicator of success. So what we're looking at for next year is to have this World Water Cluster Leaders Forum at Watech. And one of the things we want to highlight is take advantage of the Innovation Pavilion and take advantage of the SDG Theater that we have and take advantage of the Global Center that we have already set up in Chicago, which is an easy city to get to internationally, and really make sure that we focus on outcomes and activities, actually doing something. That's one of the things we'll notice, you notice about water clusters, is they're not think tanks. They don't sit around and go, wow, it'd be great if we had this wonderful thing. They actually do stuff. They do pilot tests. They run competitions, open innovation competitions. They work to get technology and innovative management practices in place. And so they are much more about action and much less about just sitting back and thinking. So next year, one of the things already looking forward, at Watech in Chicago, the Innovation Pavilion also has on the expo floor, Korea Water Partnership is right, the pavilion is right next to the Innovation Pavilion. So is the Danish Pavilion. So is the Netherlands Pavilion. So we've already got a whole ecosystem from an exhibitor perspective, but also tying that together with programmatic efforts and networking efforts to move forward and advance the impact of the clusters and not just talk. One final thing before we go to our panel is, talking about international development. WEF is a UN water partner. We are going to be participating at the UN Water Conference in New York in March next year, and we are open to any kind of collaboration we can to highlight the work globally that we're doing as part of the UN Water Conference around Water Day next March in New York. And again, I think it's critical that the water clusters show up at this because we don't want to just have people talking about the problem. We want to show solutions and actions towards the solutions. We want to be intentional about our work, and we want to get out there and do good things. So WEF will be definitely there. We'll be profiling some of our communications efforts, including Brave Blue World, the Netflix documentary. We're in the process of shooting the follow-up, which will be probably on Apple TV Plus in 24, but it's being shot right now. We also have a video game called Water 2050, which will be coming out of an Uruguayan software developer in February. It is a dystopian simulation game, kind of like SimCity, that is really meant for the general public and not just water people, but using water as the key theme so we can be sneaky and educate them about the water challenges that we all face. So those are some of the things we will be doing there, and we will obviously be partnering with a bunch of other people, whoever wants to participate, to help really make an impact at the UN Water Conference. So I'd like to just wrap up and say thank you very much for the opportunity to be here, and most importantly, good luck to Korea tonight at 10 o'clock against Uruguay. Do not tell my Uruguayan friend, the developer, that I said that, but I hope to be rooting with you in a pub around here tonight at 10 o'clock. So, 감사합니다.
예, 박사님 발표 감사합니다. 이어서 두 번째 세션에 패널 토론을 진행하도록 하겠습니다. 예, 패널 토론에 참석하시는 좌장과 패널 분들께서는 단상 위로 올라와 주시기 바랍니다. 예, 두 번째 세션의 패널 토론은 고려대학교 홍승관 교수님께서 좌장을 맡아 진행해 주시겠습니다. 예, 교수님. 네, 이번 세션의 좌장을 맡은 고려대학교 홍승관입니다. 반갑습니다. 그 앞에 세션과 마찬가지로 동시 통역이 진행되고 있으니까 제가 우리나라 말과 그다음에 그 영어를 혼용하면서 진행하도록 하겠습니다. 그 사실 그 앞 세션에서는 그 클러스터, 워터 클러스터죠. 중요성이 무엇인가, 그 다음에 특히 테스트 베드의 역할이 무엇인가 하는 좀 더 구체적인 내용을 가지고 그 경험과 그 다음에 어떤 계획 등등을 논의했던 자리였던 것 같습니다. 이 두 번째 세션에서는 그러한 클러스터들끼리 협력할 수 있는 방안은 무엇인가, 그리고 국제적인 어떤 협력을 통해서 기술 개발을 하는 그러한 어떤 방안 또는 어떤 지혜는 무엇일까 하는 것들을 주로 논의하는 자리가 될 것 같습니다. 시작하기 전에 제가 먼저 패널 여러분들을 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 발표하신 베리 분은 벌써 소개가 됐기 때문에 제가 따로 소개는 드리지 않도록 하겠습니다. Barry, I think you already have been introduced, so I'm not going to introduce you again. And 그리고 여기 스페인 카탈란 워터 파트너십의 조디 크라스 회장님 참석해 주셨습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 그리고 미국 AWWA 상수도 협회라고 할 수 있죠. 마이클 스토어 참석해 주셨습니다. 그리고 패널로 고려대학교 김성표 교수님 참석해 주셨습니다. 그리고 마지막으로 국가물산업 클러스터 입주기업협의회 이정권 회장님 참석해 주셨습니다. 저희가 주어진 시간이 한 30-40분 되는데요. 그 세 가지 질문을 하라고 이렇게 처음부터 준비를 해 주셨습니다. 그래서 저는 시키는 대로 하거든요. 그래서 일단 그 패널들과 얘기를 나누고자 하는, 논의를 하고자 하는 세 가지 질문에 대해서 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문은 세계 물 문제 해결을 위해 클러스터 간 협력의 중요성과 사례 소개, 이런 질문을 던져서 패널 토의를 진행하고요. 그 다음에 두 번째 질문은 국제사회 기여를 위한 클러스터, 이해관계자 간의 거버넌스 구성 방안은 하는 주제를 던지고 논의를 하겠습니다. 하지만 사실은 첫 번째와 두 번째 질문은 어떤 면에서는 같은 맥락이라고 생각을 하기 때문에 이 두 가지 질문은 묶어서 하도록 하겠습니다. We're supposed to talk about three questions that already prepared by this session. The first one is how important, the importance of solidarity and cooperation between water cluster. So we're going to share the lesson that we got from global partnership project. And the second question is how to organize governance between water cluster and stakeholders for contribution to the international community. I think Barry summarized, very well how to do this. How to answer these two questions already in your presentation, and so that's why I like to, combine these two questions together, and then we're going to have discussion regarding these two questions. These two questions together. So I'd like to, ask these two questions together to Mr. Jordi Cross, the president of Catalan Water Partnership.
Thank you very much. As Barry Stubbs has said in the first presentation, each cluster is different. In our case, that our objective is to improve the competitivity of our partners, we have three kinds of partners, as I have explained before: companies, research centers at universities, and public administration. I think in this case, their needs are very different. That means that as a cluster, what we have to make is be able for each of these one to get this relation externally in a different way. As I have said before, and I imagine that here is the same, from the point of view of research, university in general, they have a very big network all around the world. In the case of company, it's different, but in the case of company, they use the clusters to get relations outside their country. As I have said, as a cluster, we have participated in Watech, we have participated in Singapore Water Week, with companies that they want to install or to sell their products there. So really, we just, in this case, we act as an umbrella so they can make contacts. We help them to organize these exhibitions, but we make, I will say, a little work. From the case of public administration, for example, we don't have a public company like here in Korea or in Israel or in Singapore, but before the pandemic, we organized a visit of the public authority in Catalonia to visit Singapore so they can share or they can know what they were doing there. Catalonia is a small region. We suffer a lot from scarcity, and they were very interesting to see how Singapore has solved his problem with the new water technology, the new water company. I think in each case should be studied in a different way. But taking into account this, for example, I have said before, public administrations from our cluster, I believe they will be very interesting to share their experience and know how here in Korea you are solving your problems and share how then they can ask the company to solve these questions. The sharing experience is very important for international collaborations. Really, we collaborate a lot in Europe. I know that outside of Europe it's harder to collaborate. In the case of Europe, we collaborate with the French cluster, with the Netherlands cluster. In Europe, there's a program, a research and develop program that helps the cluster to collaborate together and then finance the companies for making innovation. Outside of Europe, this is not so easy. But at the end, for the companies, having the cluster to make contact with other clusters is a big way to open doors that from other side will be very difficult to be open. I see. Okay, thank you for your comments and your thoughts regarding those two questions. And I think the same question to you, Michael. If you have any experience in developing some international standard, something, then please share your experience with us. I was kind of wondering what does Standards Council have to do with this issue? So I'll only talk about that kind of indirectly. I'm just a practitioner. I run utilities, and I have been a chief engineer of a utility, and I have not, while I've lived and worked overseas in Germany and Saudi Arabia, I haven't been part of the global nonprofit network. I think utilities in the United States are a special problem. I'm frankly jealous of the Korean utilities. They have heavy-duty financial support and regulatory support to operate, and your utilities are not subject to the whims, shall we say, of local politics.
We have thousands of utilities in the United States, thousands. A utility in the U.S. is defined as somebody with more than 15 connections, and they're all regulated. But there isn't anybody pouring money into them. And the financing that you get is largely from local city councils. And I went before our city council every year begging, I guess is a decent way to put it, for rate increases to pay for regulatory-driven changes. So in the U.S., what we rely on are who you see right here for at least the development of innovation, and that is the nonprofits or NGOs in the UN parlance. You know, WEF is very important. They're a nonprofit. They can get funding from all the utilities and probably grants and so on, and they can drive innovation, and then the water utilities and wastewater utilities grab onto it. The same thing is true of the American Water Works Association. That's where that takes place. It's very different than, as I said, Korea, where you have government support, or take Australia or New Zealand, where they tell you what you will do with your water utility and make sure that you have the funding to do it. I think that's a real challenge. In the previous panel, they were talking a little bit about the Republicans and the Democrats. I won't try and explain our political circus to anyone. But I think that all of us, all of you, should be really proud of having kept this thing alive through the pandemic. To me, it's truly amazing to have never been involved in this before and to show up here to talk about standards and then get roped into this discussion. You have really accomplished something by keeping this whole thing alive. This morning, right before the session where I was talking about standards, we had a partnership agreement signed. Let me make sure I get the names right here. Dr. Min from the Korea Institute for Water Technology Certification, and Madam Mohammed, CEO of Serum, which is the regulatory body in Malaysia, signed a cooperation agreement. Right now, this afternoon, Dr. Joe Jackangelo is meeting with the CEO of K-Water to sign a cooperation agreement. 3 months ago, I guess that was September, wasn't it? 3 months ago? Maybe more. David LaFrance, the executive director, signed a cooperation agreement with KWWA. So there is a heck of a lot of activity going on, and I would just say be patient with yourselves and keep doing what you're doing. I mean, I got an idea sitting here listening to Bryan talk about hypoxia indicators and HABs. I'm retired, actually. I retired in 2020, and I work with a small nonprofit created by 4 utility executives that helps distressed utilities and utilities in underserved areas. It's pretty amazing in what is arguably the richest country in the United States. Richest country in the world is the United States, and we can go find places in our country where people are dumping raw sewage into ditches in front of their house, where they have to drive 70 miles from the middle of the Navajo reservation to Flagstaff to get water in barrels to take home so they have drinking water. I mean, there's a lot of work to be done. So from someone who is coming at this from a fairly new perspective, I'd say you're doing really a fantastic job, and keep this alive. Thank you. Thank you. Thank you for encouraging comments regarding what we do here. So we're going to talk about what we do here. 자, 그러면 같은 질문을 우리 물 클러스터에서 지금 실제로 기업을 운영하고 계시는 또는 기업의 어떤 애로점을 알고 있는 이정건 회장님께 같은 질문을 한번 드려보겠습니다. 어떻게 하면 이런 클러스터끼리 어떤 국제적인 협력을
잘할 수 있고 또 그 국제적인 협력을 통해서 우리 물클러스터에 있는 많은 기업들이 베네핏을 얻을 수 있을까 하는 부분에서 좀 코멘트를 해주시기 바랍니다. 예, 앞에 하시는 말씀 잘 들었습니다. 저는 대한민국 국가 물산업 클러스터 입주기업 협의회장 이정권입니다. 저는 또한 그 펌프 제조업체 CEO입니다. 우리 클러스터는 공동 기술 개발 및 수출 촉진이라는 하나의 목표를 가지고 입주 기업들로 구성이 되어 있습니다. 그 물의 치수부터 정수, 하수, 폐수 처리 및 재이용 해수 등 수자원과 관련된 설계, 기자재 운영 관련된 일들을 하고 있습니다. 오늘은 우리 클러스터에서 해외 시범 사업을 했습니다. 그래서 거기에 대해서 저 클러스터 우리 업체들끼리 협의해서 그 해외 기증 사업을 한 걸 잠깐 소개를 드리겠습니다. 조금 길 것 같은데 괜찮겠습니까? 예, 저 베트남이 한 건데요. 그 기업 우리 클러스터 기업들이 지속 가능한 발전을 위해 가지고 자체적으로 해외 시범 사업을 실시를 했습니다. 그래서 우수한 기술을 홍보함과 동시에 해외 물 환경 취약 지역인 거주하는 주민들의 물 복지 향상에 기여하기 위해서 했습니다. 이 시범 사업에 들어가는 시스템은 설계에서 제작까지 우리 입주 기업의 제품으로 다 구성을 했습니다. 그리고 전액 무상으로 지원을 했습니다. 그래서 2017년에 베트남 빈능성에 1일 400톤 규모의 정수 처리 시스템을 설치해서 시범 사업으로 시작을 했고요. 그래서 한 6건의 해외 무상 지원 시범 사업을 했습니다. 그리고 한 가지 그 베트남은 메콩강 상류에 하류에 삼각주 지대가 있는데 여기에는 비가 많이 오는 우기에는 고탁도 문제가 있었고 또 비가 오지 않는 건기에는 해수가 침투하여 강의 염분이 한 1.5%까지 상승하는 문제가 있었습니다. 그래서 이걸 해결하기 위해서 우리 클러스터에서 연구기관과 같이 현지에 가서 조사를 하고 원수의 특성을 파악하고 그래서 맞춤형 정수 처리 시스템을 고안해서 저희들이 하게 되었습니다. 그래서 계절별 운전이 가능한 정수 처리 장치를 제작해서 벤처성에 설치해서 현재 잘 운영이 되고 있습니다. 그리고 성공적인 해외 시범 사업을 수행하기 위해서 지자체 및 유관기관의 협조가 필수 요소였습니다. 그래서 이제 해외 진출을 위해서는 수혜국 또는 수혜 지역과의 유대관계가 중요했습니다. 현지 지역과. 그래서 이를 위해 대구광역시, 한국환경공단 등 유관기관에서 발벗고 나서서 많이 도와주셨습니다. 그리고 또 베트남의 지자체 및 연구기관과도 MOU를 체결을 통해서 시범 사업을 원활하게 수행할 수 있었습니다. 그런데 여기서 중요한 게 수처리 설비 특성상 설치만 끝나는 게 아니라 운영 및 유지 보수가 지속적으로 해줘야 되었습니다. 그래서 시스템 운전 관련 문제 해결 시 우리 클러스터 회원 업체에서 직접 해결책을 해서 피드백을 시켜주었습니다. 그래서 우리 클러스터에서는 해외 시범 사업을 통해서 기술도 개발하고 또 기술력도 홍보를 하는 이런 사업을 계속 진행하고 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그 베트남에 진출했던 우리나라 물클의 기업들의 어떤 경험담을 잘 정리해 주셨는데 결국 그 해외로 나가서 하는 사업도 그 유관 기관들의 어떤 협조가 매우 필요하고 그리고 또 이게 단순히 설치가 아닌 운영 유지까지 계속해서 협력해 나가야 된다. 그래야지만 성공할 수 있다는 것을 말씀해 주셨습니다. 네, 감사합니다. 그 이제 여기 보면 이제 세 번째 질문이죠. 세 번째 질문이라기보다는 뭐 세 번째 오늘 토론의 어떤 이슈라고 할 수 있는데요. 그 국가 간 물기술 공동 개발 협력에 대한 방안에 대해서 논의를 하도록 하겠습니다. Now we're going to move to the last question, or I would say last issue of this discussion, the future direction of R&D of innovative water technology based on the cooperation of water cluster in the world. I think Barry,
you are the right person to talk about this. Yeah. So, one of the things I will say about about collaboration with the water clusters, I actually think it's easier to collaborate across countries than within a country. One of the things that we have run into in the States is competition for economic development. And so between the clusters, or not even the clusters, but research institutions or what have you. So I think there's a great opportunity to do more internationally because the local competition is not there. But the clusters working together. One of the things that I've seen in open innovation challenges that I've been a part of is we see new technologies that are coming out of universities and researchers all over the world. And the open access of these open innovation challenges means that no matter where you are, you can get submissions and potential technologies from anywhere in the world. And we see a lot of these clusters running open innovation programs to try to get that. So that's one example of how these people are working to stimulate R&D. One other thing is collaboration around a specific new technology. One of the things that we're working on in North America is hydrothermal liquefaction, which is basically taking biosolids or biomass, but in this case biosolids, and turning it into renewable crude. So we can use that as fuel. That could be a huge game changer. So that is something that everybody is working on and collaborating across multiple countries, multiple areas, and everything like that. So the shared demand for really game-changing technology is one opportunity to push forward, and then the democratization of open innovation is, I think, another. Okay, thank you very much. I think I agree with you on that. Less competition internally. More competition internally in the U.S. And so maybe it's better to cooperate with foreign partner in order to get more funding. I kind of agree with that comments. Same here too. I mean, we try to all professors here, or the researchers in research institute, we are competing for research funding, and that's why sometimes it is harder to cooperate together. But however, I think we are we are seeking a partnership from other country. Then I think we can create more the fundable the project together. Now I think I'd like to talk about the R&D, the direction in Korea. That question goes to Professor Kim. 네, 저는 한국말로 하겠습니다. Thank you for introducing me, and I'm going to talk in Korean. 이제 저는 이제 R&D를 또 말씀을 하셔서 R&D가 이제 서로 클러스터 간에 뭔가를 시작을 하는 데 있어서 좋은 실발점이라고 생각을 합니다. 무슨 얘기냐면 사실 물 문제라는 거는 되게 공통의 관심사이기도 하면서 국제적인 관심사이면서 또 한편으로는 되게 로컬의 문제이기도 하거든요. 그러니까 각각에 있는 처해진 물 문제가 있지만 또 물이라는 것만큼 일반 대중에게 다가가기 쉬운 문제가 만큼 있는 것도 없다고 봅니다. 그러니까 이해하기가 가장 좋은 매체라고 또 생각을 하거든요. 그런 관점에서 봤을 때 우리가 앞에서도 계속 어떻게 보면 이게 다 이어지는 얘기 같은데요. 클러스터라는 것이 이제 워터 클러스터라는 것이 결국은 저희가 이제 퍼블릭한 문제와
어떤 인더스트리 문제라는 것이 항상 좀 약간의 서로 좀 한편은 좀 배타적인 부분도 있거든요. 뭐 물의 공정성이나 시큐리티라든지 아니면 또 하나는 어떤 성장 동력으로서라는 것이 약간 배치되는 부분이 있는데 그런 부분을 조금 메꿔주고 같이 할 수 있는 협력을 시작할 수 있는 가장 원동력은 R&D라는 부분, Research and Development라는 부분이 서로의 관심사를 끌어내기 가장 좋다고 보여지거든요. 그럼으로써 이제 좀 더 서로 간의 협력, 우선 학교라든지 학교는 좀 더 아니면 또 인스티튜트, 리서치 인스티튜트라든지는 그 부분에 대해서 먼저 이니시에이션 하기가 더 쉬운 단체이기 때문에 그래서 그렇긴 합니다. 다만 제가 생각하기에는 워터 클러스터 자체가 또 하나의 물의 다른 또 그냥 단순한 기업에 뭉쳐놓은 거라고 생각지는 않거든요. 왜냐하면 물이라는 것 자체가 물 기업이라는 것 자체가 장죽이고 좀 더 컨서버티브 다른 산업보다 컨서버티브하기 때문에 워터 클러스터에 제가 생각하는 입장은 워터 클러스터라는 건 뭔가 좀 더 이노베이션한 테크놀로지가 빨리 돌아갈 수 있게끔 만들어 놓은 거라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 각국의 그러한 필요성이 있기 때문에 워터 클러스터를 모아서 새로운 시너지 효과를 얻는다고 생각을 하는데 항상 이 부분은 좀 각국의 입장이 조금씩 다른 것 같아요. 저희 나라도 우리나라는 워터 클러스터의 특징은 좀 더 거대한 하드웨어 형태의 클러스터를 대구에 만들어 놓고 집합해서 테스트 베드를 하는 형식이었다면 외국은 또 그렇지 않은 조금 R&D일 수도 있고 아니면 거기에 제가 뭐 잘 알지 모르 컨플루언스 같은 경우는 좀 더 인간 휴먼 네트워크에 조금 더 초점을 맞출 수도 있고 그런 좀 상태거든요. 그러니까 저는 그런 R&D를 하더라도 지금 같은 워터 클러스터 포럼도 너무너무 좋지만 실질적으로 국제적인 협력을 이끌어내고 뭔가를 하려면 실질적인 공동의 펀드 조성 같은 것도 좀 있어야 된다. 펀드 조성을 통해서 같이 R&D를 하고 아니면 공통의 관심사, 그 각국마다의 특별한 것을 이해할 수 있는 그러한 것들을 좀 모아내야 되지 않을까. 그래서 저는 처음에 해야 되는 게 조금 인력 교류가 좀 더 있어야 될 것 같다라는 생각도 합니다. 이게 좀 쉽지는 않은 얘기입니다. 그렇지만 제가 꿈꾸는 워터 클러스터는 지금 우리 대구의 물산업 클러스터에 해외에 있는 뭐 스페인이든 미국이든 전문가들이 한들이나 2달 정도 와서 머물고 저희에 있는 어떤 클러스터에 있는 사람들이 거기 가서 좀 상주해서 지금 K-워터가 이제 그런 걸 하고 있죠. 그 워싱턴 DC에다가 그 사무실을 만들어서 좀 거기서 홍보도 하고 얘기하는 것처럼 유럽에도 있습니다만 클러스터도 약간 그런 좀 혁신적인 아이디어를 가지고 좀 더 교류를 활성화한 구체적인 것들을 만들어내고 그래서 사실은 테스트베드가 잘 생각을 해보면 만약 우리가 해외를 진출한다면 거기 가서 테스트베드를 하는 게 맞거든요. 여기에서 테스트베드에서 가는 것보다. 그럼 그거를 저희도 그렇게 해서 갈 수 있는 어떤 디딤돌이 있어야 되고 해외에서도 한국에 대한 시장에 관심이 만약 있다면 와서 여기서 뭔가를 하고 서로 컨설팅 할 수 있는 그런 체계를 갖춰져 오면 자연스럽게 R&D도 이끌어낼 수 있을 것이고 거기서 인력 교류도 일어나고 그런 것을 통해서 좀 더 이해하게 되고 그러면서 새로운 프로젝트 같은 걸 더 만들 수 있고 이제 이거를 위해서는 이제 가장 중요한 거는 그런 펀드 조성을 어떻게 할 거냐라는 저는 그런 생각을 좀 해봤어요. 그게 저는 근데 우리 홍성원 교수님도 하시지만 ESG라는 게 상당히 좋은 아이템입니다. 우리가 물이라는 게 가장 좋은 것 중에 하나가 사람들한테 물은 되게 중요하다는 건 누구나에 통하는 거거든요. 그리고 ESG라는 것에서 아까도 UN 워터 컨퍼런스도 있었지만 물에서 유엔에서도 SDG에서도 되게 중요한 우리 넘버 6인가요? 이렇게 정해져 있기 때문에 이거를 통해서 우리가 모여서 우리가 같이 R&D를 하고 협력한다는 거는 너무 좋은 지금 기후 변화를 통해서도 그런 판을 마련해 있기 때문에 그러한 것을 마인드셋을 특히 워터 클러스터 자체가 이노베이션을 꿈꾸기 위해서 모였기 때문에 그런 것들을 우리가 실질적으로 구상하고 ADB나 아니면 뭐 월드뱅크나 이런 데서 돈을 좀 모으는 형태로 해서 만약 그걸 구체화한다면 그게 전혀 불가능할 것 같지 않다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 식으로
해서 그 로컬의 문제를 작은 성공을 몇 개를 아까 5개의 미국에 있는 곳과 뭐 그 베트남의 5개 시티가 모여서 뭔가를 하듯이 그런 각국에 있는 문제들을 작은 그렇게 돈 많이 들지 않지만 그런 성공을 계속 홍보하고 할 수 있는 클러스터에서 보여주고 그런 걸 이끌어낸다면 좀 더 많은 홍보 효과와 우리가 왜 이걸 해야 되는지를 더 알릴 수 있는 계기가 될 것 같거든요. 사실 아까 말씀하시면서 우리 한국은 정말 정부 지원이 되게 많은 나라인 것 같아요. 저희가 다른 나라를 가서 보고 그렇지만 한편으로는 그렇기 때문에 저희가 이게 국민의 세금으로 하기 때문에 그런 논리가 있거든요. 그러니까 이노베이션을 하기에 또 어려운 부분이 또 있어요. 그러니까 세금으로 해서 이거를 하는 거 그런데 그런 부분을 저는 조금 이제 인베스트먼트로 좀 생각을 해서 이걸 그렇게 뭐 우리를 위해서 쓰여진다는 게 아니라 이런 인베스트먼트를 해서 실질적으로 더 나은 아니면 더 리딩하는 그룹으로 자리 잡는다는 그런 개념으로 조금 바꾼다면 마인드셋을 좀 그렇게 바꾼다면 기업에도 되게 도움이 될 것이고 저희 유틸리티에도 향상에도 도움이 될 거고 뭐 R&D 하는 것도 분명히 올 겁니다. 저는 이제 사실 한국에 제가 말을 이렇게 길게 해도 되나 모르겠습니다만 이제 저희가 처한 현실이 아마 미국도 저는 비슷하다고 생각합니다. 이제 물 쪽으로 젊은 친구들이 잘 유입이 되지 않는다는 데 있습니다. 그러니까 베이비 부머가 리타이어하고 나서 이제 그 젊은 사람들이 워터 인더스트리 쪽으로 잘 안 들어온 부분이 한국에도 좀 있거든요. 물론 미국하고는 좀 다른 이유라고 저는 생각하는데 그러한 부분을 좀 더 이제 육성하기 위해서 저희가 뭐 디지털 워터라든지 아니면 AI라든지 이런 걸 접목해서 하는 부분이 있긴 하거든요. 그러니까 뭔가 이거를 다음 세대에서 이러한 마인드셋을 가르쳐 줘야 그래야 저희가 더 새로운 프로젝트를 만들고 새롭게 더 큰 일을 할 수 있는 어떤 그런 시발점이 되지 그냥 이거를 단순히 그냥 작은 단위의 R&D나 뭐 이런 부분보다는 좀 세계인이 돼서 약간 코스모폴리탄식으로 세계인이 젊은이들이 아니면 할 수 있는 그런 새로운 것을 넘겨준다라는 관점에서 워터 클러스터가 운영되고 한다면 되게 명분이 있을 거라고 좀 보여지거든요. 그래서 그러한 명분 그리고 뭐 저희가 가져진 ESG라든지 아니면 그런 뭐 유엔이라든지 이러한 부분이 되게 큰 이슈인데 에너지도 있지만 그래서 그냥 그 부분을 산업과 그리고 인더스트리에 결국 이제 젊은 사람들이 와서 일하게끔 하고 그걸 통해서 어떤 자부심을 느끼고 거기서 또 돈을 벌고 그렇게 선순환해서 그리고 그것이 그냥 단순히 우리나라에서 머무는 게 아니라 해외로도 가고 해외에서도 한국으로 오는 그래서 한국 자체가 좀 더 글로벌라이제이션 되는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 예, 그래서 결국 결론은 테스트베드는 교류가 R&D 중심으로 시작되고 그것이 단순히 거기서 끝나는 게 아니라 인력 교류라든지 그리고 새로운 프로젝트라든지 그리고 파이낸싱이라는 부분을 뭔가 ESG나 그런 관점에서 시작했으면 좋겠다라는 게 제 의견입니다. 이상입니다. 네, 많은 굉장히 중요한 말씀을 이렇게 정리를 잘 해주셨던 것 같습니다. 사실 워터 클러스터의 협력이라는 자체는 가 주제이긴 하지만 이것을 통해서 무엇을 우리가 추구할 수 있느냐, 즉 뭐 단순히 물산업뿐만 아니라 그 과정을 통해서 인력을 양성하는 그런 내용까지 뭐 다 다루어 주셨습니다. I think we are approaching the 14 minutes that we have for this discussion. The last question, I mean, following up his comment, Professor Kim's comments, I mean, do we have any effort or opportunity that we can develop? So international funding, okay, international funds to do R&D project together. And I mean, EU, AWWA, WF, can you? If I'm not wrong, there was a cooperation program between Spain and Korea for research projects. I see. It was needed companies, one company that is financed by the Spanish government and another company from Korea financed by the Korean government. At least 4 or 5 years ago, it was still active. Currently, I don't know.
Okay. But I would like to add something for me, very important. I think that one of the missions of the clusters could be to make this joint. We are not as big as American clusters. The advantage is that we know very well all our partners at what they can do. So if somebody from Korea wants to look for some technology in Spain, probably it will be easier to come to the cluster so we can find who of our partners could help him to solve his problem, instead of going to look all the companies independently. I think this way of joining by the top, cluster to cluster, what are the possible way to find the solutions to the problems. Also from the part of R&D, because at the end, in our cluster, we have all the universities in Catalonia, so we know who are the expertise in water of our scientific. Probably it will be easier if you need some specialists to come to us, and we will look it for you. Thank you. What about AWW? I know A-Wolf is there. So, some time ago, and I hope nobody's here whom I forget to mention, but I think they're all here. There was an ad hoc water infrastructure group in the U.S. It was AWWA, NACWA, U.S. Water Alliance, APWA, WEF, Water Reuse, Water Research Foundation. And they signed a statement saying that they wanted to, there were 5 things: incentivize partnerships, push for more federal funding through WIFIA, that's our Water Infrastructure Financing Innovation Act. It has lots of money in it. The last thing I did before I retired from the Portland Water Bureau was sign an $800 million loan from WIFIA to build a brand new water treatment plant. And that's a pretty good thing when you can sign it and then leave, then you're not responsible. They encourage more private investment, modernize and streamline SRFs, that's our state revolving funds, and accelerate adoption of innovative technologies. I don't think there is any good reason why, I mean, we've got 3 of these organizations here, that we couldn't get together with the Korean organizations that I talked about that we've just signed all these agreements with and put something together. The U.S. right now, I shouldn't probably say it this way, but I'm gonna because I'm that way, is awash in money for water. We finally realized that our water infrastructure is in trouble. Our maintenance backlogs are huge. So I could get this $800 million loan for some ridiculously low interest rate. I forgot what it was, 2.5% or something like that. There is also knowledge by large nonprofits and large manufacturers like Xylem in the water industry who are willing to put money into the future. And I don't see why there isn't a way that we could all get together and do something like that. I don't. Very good. I think maybe next time when we are getting together, we are talking about actual, the R&D project that we are doing together. Barry, any last comments on this? Yeah, what Mike said, that's a very loaded effort there, because while we are awash in money, we also have the things that you were talking about before, where we have places in Alabama where they have mobile homes and the sewers, or it's not a sewer, the waste is just going right out in their front yard. So there's and you heard in the opening session the other day, the World Bank, we can always go to the World Bank. The World Bank said we're giving, X billions of dollars, and that's, orders of magnitude less than what it needs to be. So yeah, it's a real challenge to kind of get that pool of money.
And a lot of times it actually is more on the local level, where a couple of utilities will get together and they'll fund something at a local university to do, or with, you know, this is happening, I know this is happening in Cleveland, and it happens at the other clusters in the States. But yeah, that's a huge challenge, and there's a lot of moving parts. And it is, as part of that statement, I think that group said we encourage all utilities to put in a 1% or 2% on their bills that would be dedicated 100% to R&D. And I don't know, how well the rate-paying public, and you've had to go through this, and when you do ask for a rate increase, and then wait a second, I'm putting another 2% in there, and that's just going to R&D, you know? So there's a lot of real challenges. But this is exactly the kind of big thinking that needs to occur, and we need to push forward. So just to kind of add on that, you know, we've all got our own problems of living with the political systems that we all live and operate in. But one of the big drivers right now in the U.S. is diversity, inclusion, and distressed communities. And if we can tie what we want to do, and I know there's a range of research projects, there's stuff that's far out there that somebody wants to try, and then there's more current research. I take it the difference between applied physics and physics. And if whatever it was that we got around to picking to focus on was something that was reasonably immediate, not immediately, within 3 or 4 years, 5 years, applicable to helping distressed communities, underserved areas. The problems in rural America are just like the problems in the developing world. Hard to understand for the richest country in the world, but that's what it's like. We are huge. We have people scattered all over the place. All kinds of impacts make some of these communities full of low-income folks. I was in Portland. It's easy for me to slide my rates around so that we could have a low-income assistance program, a really good one. But if you have a community that's 85% low income, you've got nobody to slide your rates to. That's a real problem. So I think it's not undoable, but it would be a stretch, but maybe people need a stretch goal. Thank you for comments and encouraging, wisdom that we can follow in the future. 자, 어떻게 보면 지금 주어진 시간이 다 된 것 같아서 마무리를 할 텐데요. 한 30-40분 정도만 얘기를 했는데도 많은 지혜가 생기고, 그 다음에 또 전 세계에 있는 물 클러스터끼리 할 일이 참 많구나 하는 생각이 듭니다. 아까 제가 영어로 다음 기회에는 실제로 R&D 프로젝트 만들고 또 실제로 우리가 같이 하는 그런 내용을 가지고 얘기를 했으면 좋겠다 했는데 실현 가능할 수도 있다고 생각합니다. 그런 어떤 희망을 가지고 오늘 그 디스커션을 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 예, 이상으로 1, 2부 세션이 모두 마무리되었습니다. 내년 2023년에는 미국 시카고에서 개최되는 미국 물산업전 웹텍에서 클러스터 리더스 포럼을 좀 이어나가고자 준비를 하고 있습니다. 지속적인 관심과 많은 참여를 부탁드리겠습니다. 오늘 이 뜻깊은 자리를 마련해 주신 대구광역시 관계자분들과 참석해 주신 모든 내빈 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리며 이상으로 행사를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.